Grandma's Bird by Malak Mattar. طير ستي ملك مطر. Malak is a young Palestinian girl. She lives happily with her mama and baba in Gaza. ملك طفلة فلسطينية صغيرة بتعيش بسعادة مع ماما وبابا في غزة. Gaza has a beautiful sea with colorful fish. Malak loves watching them from a boat. غزة فيها بحر حلو وسمك ملون. ملك بتحب تشوفهم من السفينة. On Fridays, Malak goes to Grandma's house with Mama and Baba. She loves visiting Sidi and eating maklouba, a delicious Palestinian dish. في أيام الجمعة ملك بتروح لعند ستها مع ماما وبابا. ملك كتير بتحب تزور ستها وتاكل مقلوبة، أكلة فلسطينية زاكية. Her favorite thing is feeding Sidi's bird. Why can't the bird fly? Says Malak. Because the birds are in a cage, just like us, says Sidi. أكتر شي بتحب ملك تعمله هو إنها تعطي لطير ستها أكل. ملك بتسأل ستها ليش الطير ما بيقدر يطير؟ ردت عليها ستها وقالت لأنه الطيور بقفص مثلنا تماماً. Malak leaves Sidi's house with a big bag of candy. ملك روحت من بيت ستها بكيس كبير من الحلوى. The next morning, Malak arrives at school and plays with her friends. She shares her candy with them. في صباح اليوم التالي ملك وصلت مدرستها ولعبت مع أصحابها ووزعت عليهم الحلوى. Suddenly, there's a very scary noise and the building shakes. Miss Amal tells all the students to go home quickly. فجأة صار في صوت كتير مخيف والمباني تحركت من قوة الصوت. المعلمة أمل طلبت من كل طلابها يروحوا على البيت بسرعة. When Malak gets home, Mum and Dad hug her very tightly. They say everything will be okay. لما ملك رجعت على البيت ماما وبابا حضنوها وقالوا لها كل شي رح يكون بخير. For 50 days, Malak and Mama and Baba stay at home. The scary noises and shaking happen almost every day, and Malak feels worried all the time. One day, she opens her school backpack and discovers some paint and some brushes she'd forgotten. لمدة 50 يوم ملك وماما وبابا اتخبوا بالبيت طول الوقت. الصوت المخيف وحركة المباني اللي بتهتز صارت كل يوم وملك ضلت قلقانة طول الوقت. بيوم من الأيام ملك فتحت شنطة المدرسة واكتشفت ألوان مائية وفرشايات كانت نسياهم. Suddenly, she finds herself painting what is in her mind. فجأة صارت ملك ترسم كل شي بيجي على بالها. While Malak is painting,
a bird comes and sits on her windowsill. Malak is so happy to see the bird. She feels like the cage inside herself has been opened. She calls Mama and Baba, come and see. لما كانت ملك ترسم إجا طير ووقف عند شباكها. ملك كتير انبسطت إنها شافت الطير وحست إنها حرة وإنه القفص اللي جواها انفتح ونادت ماما وبابا ليشوفوا الطير. Malak's mama is surprised. This is Sitti's bird, she says. She quickly calls Sitti. Are you okay? Is everything all right? Sitti is crying. My home is destroyed. I lost everything. I even lost my bird. Malak says, Sitti, your bird is alive. She just came to visit. ملك تفاجأت وحكت لها هذا طير ستك. وبسرعة اتصلت ملك على ستها وسألتها انتي بخير؟ كل شي بخير؟ ستي ضلت تبكي وتحكي بيتي اتدمر وخسرت كل شي حتى طيري خسرته. ملك قالت ستي طيرك عايش وهو إجا في زيارة لعنا. Malak holds Mama's and Baba's hands tightly as they walk between the ruined buildings. ملك مسكت إيدين ماما وبابا بقوة وهم بيمشوا بين المباني المدمرة. Finally, it's safe enough for Malak to go back to school. She shows her paintings to her friends and to Miss Amal. وأخيراً صارت الدنيا أمان لملك عشان ترجع على المدرسة. ملك ورت رسوماتها للمعلمة أمل وأصدقائها. Wow, Malak, these paintings are so beautiful. Let's have an art exhibition in our school, says Miss Amal. المعلمة أمل تفاجأت بالرسومات وعجبوها كتير وحكت لملك لازم نعمل معرض ونعرض رسوماتك فيه. Malak feels really proud. She wears her favorite flowered dress and her flower crown. ملك حست بفرحة وفخر ولبست فستانها المفضل، الفستان عليه ورد وزهور وتاجها المورد. Malak and Miss Amal cut the red rope. ملك والمعلمة أمل قطعوا الحبل الأحمر عشان يفتتحوا المعرض. These are paintings of Palestinian there are paintings of Palestinian phobes, of Malak's family, of the sea, and of all the beautiful places in Gaza. المعرض فيه لوحات وأثواب فلسطينية وعيلة ملك والبحر وكل الأماكن الحلوة في غزة، والكل كان متحمس يشوف الرسومات. Next morning, Malak gets an invitation to fly to an international exhibition with her parents. She's so happy. One of her dreams is coming true. في صباح اليوم التالي ملك استلمت دعوة لتروح على معرض برا غزة مع ماما وبابا. ملك حست بفرحة كبيرة لأنه واحد من أحلامها رح يتحقق. Baba makes some phone calls, but it's impossible to leave Gaza. The city is closed and the borders are shut, he says. بابا بيعمل اتصالاته بس السفر من غزة مستحيل. بابا قال
المدينة مسكرة والمعابر مسكرة. Malak goes to bed with tears in her eyes. Her dream won't come true after all. She whispers to herself, maybe somehow a miracle will happen. ملك راحت تنام على سريرها وعيونها مليانة دموع، وصارت تبكي لأنه حلمها خلص ما رح يتحقق. ملك حكت لحالها يمكن يصير معجزة ويتحقق حلمي. That night, Malak dreams that she receives lots of invitations from all over the world to show her paintings and tell her story. On Sitti's bird, she flies through the sky to all the exhibitions. وبهاي الليلة ملك حلمت إنه إجاها كتير دعوات من كل العالم لتعرض رسوماتها وتحكي قصتها. حلمت إنها راكبة طير ستها وطايرين بالسما لكل معارضها. The next morning, Malak wakes up and watches the birds from her window. She smiles as they remind her of her dream. في صباح اليوم التالي ملك صحيت من النوم وظلت تشاهد الطيور من شباكها. ابتسمت وتذكرت حلم امبارح. She knows that someday her art will be like Sitti's bird, helping her to fly around the world and always back home again to Gaza. ملك تأكدت إنه بيوم من الأيام رسوماتها حتكون مثل طير ستها، بيطير في كل مكان بالعالم ودايما بيرجع لبيتها غزة.